אתה סמל, כבר 9.5 שנים, אתה סמל, אתה סמל של עופרת יצוקה, אתה סמל של מאבק, אתה סמל של מלחמה לחיים, אתה היית מת וחזרת לחיים. תספר קצת על ההתמודדות ועל העובדה שאתה סמל, ניצחון. דבר ראשון, זה קשה. זה לא דבר קל שאתה סמל, זה לא דבר קל שאתה הולך ברחוב ואנשים אומרים, וואו, זה ההון קרוב, זה הפצוע הכי קשה מעופרת יצוקה, זה לא דבר קל. אבל הדבר שאני נושא בתוכו את הסמל, ואני אומר לעצמי, למה אני סמל? בגלל שאני מבין שהסמל הזה הוא סמל שאני יכול להגיד לאנשים שעוד לא התגייסו לצבא, למה אתם צריכים להתגייס לצבא? He lives as a symbol, he admits that, and he says it's not easy because he walks the streets of Israel and people look at him, point at him and say, this guy was wounded in Gaza 9 years ago, but what helps him carry the weight is that it enables him to speak to youngsters who are about to go to the army and explain to them the importance of serving in the army and doing something important for the state of Israel. אני משדר לאנשים שאני מעביר להם שיחות בכל מיני מקומות בארץ, למה אנחנו צריכים להתגייס לצבא? למה אני, יום אחרי החתונה, החלטתי שאני מתגייס לצבא והקרבתי את המשפחה שלי בשביל ללכת לצבא, ולמה הם צריכים להקריב את עצמם בשביל ללכת לצבא. וזה לא משנה אם במלחמת ששת הימים או ב-2018, יש לנו את אותו אופן שאנחנו צריכים ללכת לצבא. It says there is a DNA of warriors in Israel. It was in 67 and in 97 and in 2009, but it has to be explained to the youngsters because nothing is obvious in Israel and in the Middle East. I'll add again, you all hear the news. You read there was ISIS a few years ago, there is Al-Qaeda, currently there's Iran, that you will hear all speeches of Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Lieberman in the upcoming 24 hours, and all the situation in the north of Israel and in Gaza, and without people like them, we won't have a state. אני חושב שאחד הדברים שאני בא ואני שואל את האנשים האלה זה למה אתם מתגייסים לצבא? ואנשים חושבים על זה, באמת חושבים למה אנחנו מתגייסים לצבא. וברגע שאני בא ואני אומר להם את זה, הם חושבים על זה, הם עונים לעצמם על זה. וברגע שאתה שואל את האנשים האלה, זה הכוח שלהם בסופו של דבר ללכת לצבא. ללכת לעשות את הדבר הכי משמעותי בשלוש שנים שהם נמצאים בצבא, וזה הכוח שלי לתת להם את זה. So he's talking to youngsters and asking them why. Why do they go to the army? What do they want to achieve? And that helps them understand the importance of doing that. And I want to ask all three of you. I'll start with you, Aaron. The time has changed. We have quite a few friends of Israel around here. In the past, people not only in Israel, around the world, were thinking of us, doing for the country. The times have changed, as I said, and people currently are thinking of themselves. What do I get out of it? Not what do we get out of it. That's the period of these machines. Everybody's looking at himself, doing a selfie with himself, etc., etc. So these people really gave up everything, their friends, their bodies, etc., etc. And I want to ask them, I want to ask you, how do you keep that thing of doing for the state, for Zionism, for the Jewish people, like our friends here are doing from all over the world? You said from Australia to Russia, from Buenos Aires to Johannesburg. How do you do it? How do you keep that when everything became so personal and everybody's looking to open a startup and become a millionaire? How do you convince youngsters? איך משכנעים צעירים ב-2018 לעשות למען המדינה ולא למען עצמם? הדבר הראשון שבאתי מקודם אמרתי זה אתה צריך קודם כל לשאול אותם על זה. כי ביום יום, כמו שאתה אומר, הם בפייסבוק, הם בוואטסאפ, הם באינסטגרם או בכל דבר אחר,
וצריך קודם כל לשאול אותם, להסביר להם, לא להסביר להם, לשאול אותם למה אתם רוצים להתגייס, למה אתם צריכים להתגייס, קודם כל לשאול בן אדם, ברגע ששואל אותו, זה הדבר הראשון, זה הדבר המרכזי, שהוא יבוא ויגיד לעצמו רגע, אני צריך להתגייס בשביל משהו מסוים, אני צריך להתגייס בשביל מטרה מסוימת, ואני חושב שהוא רואה אותי בתור בן אדם שנפצע, והוא יכול להגיד, איך אני אתגייס? מה, אני רוצה להיות כמוהו, להיפצע בצבא? אבל כשהוא רואה אותי, שאני נפצעתי בצבא, זה דווקא נותן לו את הכוח לבוא להגיד, כן, אני מתגייס לצבא, כי אני רוצה להיות כמוהם, כמו ריי קליין, כמו הדר גולדין, כמו אנשים שנפצעו או נהרגו למען הצבא. So what Aaron says is you have to talk to the youngsters and you have to explain, ask them, but then answer them, and they look at him and first they think the youngsters in high schools, I don't want to become like him. He's wounded, he barely functions, they don't want to do it. But then he has to convince them that there is something bigger than them, that people are, as we say in Israel, we're the silver platter that the country was served on. People, he mentioned names like Ori Klein, who got killed in Lebanon, the Second Lebanon War in 2006, and Adal Goldin, which I've mentioned, that was killed and kidnapped in Gaza 4 years ago, and like Aaron himself, who was severely wounded over there. Sal, you speak to many youngsters, and you really pay the heavy price, losing all of your friends. What do you tell them? Youngsters from your kibbutz, they can have very easy life, doing cyber. Why going to the Navy SEALs? I was just thinking about it now. There is a big graffiti that has been shown on a few bridges in Israel and a few road signs. It says, Lama hitgayasti? Why did I get drafted? And it was like that for, 2 years. And then at some point, I saw an answer. Somebody answered with a graffiti of his own, and it says, Ki achshav torcha gever, meaning, because that's your turn now. Okay, we all have to do the army when it's our turn. So I'm not thinking only about the youngsters. I'm thinking about ourselves, having to understand we all had to do the army and to give our time for our state, but we all have to do that every day. Because the world we're living now, and you reminded Google and Facebook and the smartphones and everything, it seems to me people are becoming lonely. And we have to understand that this is an everyday job for us to keep our community strong. When our community is strong, we understand and it becomes our DNA that each one giving its part when it's his turn. So when you're an 18-year-old, this is what you have to do. Even if you want to go and travel to the United States, even if you want to go and learn how to do cyber, if you want to go and learn how to do diving, whatever, now it's your turn to give to your country. And people are doing it because it's in their DNA. What we have to do, let's just defend our country outside. We are also creating a strong community from the inside, so it would be obvious for us that we have to give to our country. Yoram? Myself, very, all my understanding of the war is based on history. And I believe that is the main story. We are a nation which was, for generation, in its way,